Egidi yigeze avuga ko hari ibintu batubwira tutajya dushobora kumva. Egidia said that there are some things that we are told and we do not listen. Ariko uyu munsi reka tugerageze mu bintu bizabera muri iki giterane tugerageze gukora uburyo hari ikintu tuzajya twumvamo. But let's try through this conference that from the things we are told we get something. Reka mbanze kubera ko ikiganiro ari cy'urubyiruko n'ubundi nkora nakoze muri ministeri y'urubyiruko ndakigira icy'urubyiruko nari nabyica ariko ndagerageza. So reka ndashaka ko ari twebwe tugira mu ruhare muri iki kiganiro. So because this is a youth conference, this discussion is with the youth, I want the youth to have a role in this discussion. Mbere yuko nganira ku kintu bavuze tuganiraho reka tubanze dufate nk'abantu batatu cyangwa bane. Naba volunteer cyangwa nabakora bushake umwari wese ubishaka. So I want first 3 volunteers, 3 people that are willing. Ndashaka umuntu ubu ukora mu kazi ariko wize yenda mu mashuri runaka aze kumanika akaboko atubwira ikintu bajyaga bamubwira yenda kiga cyangwa mu buzima busanzwe ababyeyi ariko akumva nta cyumva umunsi wa mbere yageze ku kazi cyangwa ari ku kazi akabona kiraje ngo hwa nicyo kimukeneye. Uwo ni uwa mbere ubwo abe ni umuvolontaire. Uwa kabiri ndashaka nk'umuntu wiga nko muri primaire hano afite n'inshuti yanjye bisanzwe ambwire nk'ikintu mu rugo bajyaga bamubwira cyangwa undi wari wese sibyo akumva nta cyumva ajye ko nabona n'ubundi ahuye nacyo. Ndashaka n'umuntu umwe wundi yaba yiga muri secondaire jide memuretse kugenda yaba yiga muri secondaire yiga muri kaminuza cyangwa aho yigaga bakundaga kubwira ngo imibare icyongereza igifaransa akavata ibyo ngibyo nta hantu nzahora nabyo mu buzima kabisa. So the 3 volunteers that I want, the first one is someone who's working now, any kind of job that he's doing, and remember some of the things his parents told him that, and then those things he found them on his first day at work. And then the second person will be someone from primary school or someone who's still in school who is still remembering some of the things his parents told him. And then the third person, I want someone who's right now in university and now thinks that mathematics, lessons like English, those things are not really important. Ni ikintu abantu yaba ari mwarimu inshuti ababyeyi bakubwiraga ukumva ntucyumva ariko ubu ngubu ukaba bati mana uwamfasha akansubiza inyuma. So that I want someone who can say there were some things my parents used to tell me when I was young, and then now he wishes he could go back in time. But I will also share my experience too. Is there someone in primary school who can share something with us? So something maybe your parents told you and you're facing it now. Who did national exam? Okay, reka ba primaire reka tuanze. So wara ukora dohere ne mpamvu barananze ko bagenda umuntu ukora reka Diana niba hari nk'ikintu bajyaga bakubwira. Like Diana, if there is something your parents used to tell you, bajyaga bakubwira ukumva ntucyumva reka kafate. Okay, nuko nawe ufite uruhare kibazo. Let's have one here. So let me stand in one position. I'm moving a lot. Good morning to everyone. Madam Tse. So my name is Patrick. Nitwa Patrick. So when I was in secondary school, nyiri muri secondary, my senior brother mukuru wanje used to tell me that you have to do everything. Yarambwira ati ugomba gukora buri kimwe cyose in every moment. Uhereye kare. In every moment. What does it mean? Ibyo bivuze iki? It means that when you are studying, bivuze ngo iyo uri kwiga, you have to keep more effort on your study. Ugomba gushyiramo imbaraga mu masomo yawe. During the holidays, mu gihe cy'ibiruhuko, don't do nothing.
ntukagire ntukabeho ntacyo ukora. You have to search other things to focus on, either to search for money, either to learn other TVTE schools, and so on and so on. Ati ugomba gushaka ibintu ukora, yaba ari gushaka amafaranga cyangwa se indi mirimo wakora. Ni cyiza, reka yenda mbanze mvuga ibyanjye, reka mbanze mvuga ibintu byanjye n'abandi muraza kubyumva, sibyo kugira ngo tujye mu kiganiro. Icyambere, for us to enter this discussion, let me first share my experience. Icyambere, niga nari nzi imibare cyane, murabyumva? When I was in school, I knew mathematics. Nari nzi imibare pe. I was very good at mathematics. Mba n'uwa mbere, sibyo? And I was the first in my class. Ariko noneho akenshi bijya bigorana kumenya imibare ukamenya n'indimi. But it was complicated to be good at mathematics and also know languages. So kubera rero uba ufite izo complexe, because of that complex, ubwo nk'abana pa ibyongereza n'Ifaransa nta kintu bivuze. I would always tell myself, okay, since I know maths, English and French are useless. None murebe ndinze nsaza bakinkora translation. But look at me at my age, people are still translating for me. Kandi buriya n'ubundi hano kwa ndi kubabwira reka nihare mfite masters ebyiri, sibyo? But I have 2 masters. Mfite n'umwanya utari mu bimwiza, sibyo? Ariko icyo nashatse kubabwira, buri gihe iyo twabaga turi kwiga turangije ibindi mu gihe cyo icyongereza n'igifaransa nabaraga ko ngiye examiner zirangije. So when I was in school, I would always consider English and French as exams that are done. So icyo bishatse kuvuga n'iki, impamvu mbahaye uru rugero n'uruhe, ndagira ngo ubu mwese ku myaka mugezeho, sibyo? Kugira ngo uzajye ushobora kumva ibintu abantu bakubwira biroroshye, ujye ubihuza n'akantu kamwe gusa, ujye ureba akantu abantu ibyo byose ku myaka umaze kugeraho nturabura ikosa ugwamo kandi bari barikubwiye, sibyo se? So at your age, there are mistakes, there are things you might fall in, and you've been told before about that. Barakubwiraga ngo mwana wacu rwose wakihanganye, reka nguhe urugero, reba Diane icyongereza avuga, urebere iki icyongereza avuga, sibyo? Kandi yenda twarize hamwe kubera iki bo bamenye ubwenge bashyiramo indimi, nk'ubu umuntu utazi kuvuga nta kintu bimaze, sibyo? So in these days you find that people with no knowledge of language, they have difficulties. So nagiraga rero impamvu nzanye gutya, yenda muri kubona mutangiye kubihirwa ntangiye ikiganiro gutya, kwari kugira ngo at least mu gihe muzamara hano mufata akantu kamwe mugendere mu kantu kamwe, bango ariko hari ibintu byinshi Ejide yabivuze, hari ibintu byinshi abantu bambwira ntajya numva, ariko ubundi kugira ngo wumve ibintu abantu bakubwira biroroshye, ni ikintu kimwe gusa, sibyo? So it is important to always get to understand it and everything that you're told. Ni ikintu kimwe gusa, ni ukureba ibyo byose. Niyo waba ufite imyaka 7 hari amakosa waguyemo cyangwa ikintu wabonye utakoze neza, buri gihe umuntu azajya kubwira ngo ariko ko uyu muntu ari kugerageza gushaka kumbwira ikintu cyiza, buriya nubwo ntari kubyumva ntibishobora kuba bihura na ka kantu k'ubushize, sibyo? So from your experience, though you might be 7, from what you've experienced, someone might tell you something and you can always connect it with something that happened in the past. So mumbabarire ntimuzave hano muvuga ngo ngo turumva nta kintu twize muri iyi minsi 2 yose ishize. So I'd like to ask you that from the time you'll spend here, don't go saying you haven't learned anything from what you were told here. So Diane rero ni by'iminota 4 ndi gushaka introduce ikiganiro cyawe nibwo ngitangiye, ubwo ngiye kujya nabara iminota. So bababwiye ngo ikiganiro no kuganira kucyo wifuza kugeraho n'uburyo uzakigeraho. So the discussion here is what are you trying to achieve and how do you plan to achieve it? Nk'urubyiruko reka mbanze mbabwira ibintu cyangwa mukiri batoya. So for the young people and the youth, I'd like to tell you some things. Eric aranyihangana wanza atazi ko ngira inzanya nyinshi. Ubu ngewe na Eric turi ikimenyetso cy'abantu batsinzwe. Murazi impamvu ntagira umbwira impamvu. So we are the sign of people that have succeeded, that have failed. Who can give us a reason why we say that we have failed? People that have physically failed. What are the signs? I'm seeing nothing. We are fat. Can't you see that?
ubu impamvu tubyibushye ni ikibazo cy'ubunebwe. Iyo dutangiye gukora siporo iyo dutangiye gukora siporo igihe ibinure byatangiye kwikanda ukumva umubiri utangiye kubabara uhita kunani ugahagarara ubwo. So we have the reason why we are like this is because when we are trying to do sports and we feel some pain, we just get lazy and stop. Duhitaho duhagarara. And we stop. Rero ubwo ikintu cya mbere ngira ngo mumenye ikintu cyose mu buzima kugira ngo uzakigereho nuko wemera kubabara. So in life, for you to achieve anything, you need to endure pain. Niba uri kwiga mu ishuri, if you're studying in school, birasaba wige kubabara. So you need to take in the pain. Kubabara nuba ngo ukore cyane. So it means work hard. Mwabyumvishije? You understand that? Hari ukuru twicara buriya abantu baba bambere barabeshana. Hari ukuru twicara ukajya batisha ngiye ntabwo ushaka kwiga amasaha abiri. Sibyo? So people who are first in class always, they get to lie to each other. Someone would say, me, I don't want to study more than 2 hours. Ariko nabasiko bagahita ko babyumviraho kandi buriya abantu baba bambere bagira ikintu bita ngo guhindura akabari twege niko terime twayitaga. So, and then those who fail in class would also want to adapt that move. But then people who would be first, they had a move that we used to call back in time to change the camera. Niba umuntu aba wa mbere akiga amasaha abiri wewe wige kwiga amasaha 8 sibyo kuko nyine abo abiga amasaha abiri akaba wa mbere wowe nawe ukeneye kwiga amasaha 8 kugira ngo uzibe wa kabiri. Mwabyumvishije? So if someone is studying and becoming first and yet he has used 2 hours, you need to put in 8 hours for you to become second. So icyambere twavuga ngo kugira ngo uzagere ku buzima wifuza ikintu cyambere ni ugukora cyane kandi ukumva ko muri uko gukora harimo kubabara. So first thing is you need to work hard, and in that working hard you need to understand that there is pain coming in. Ubu ngewe na Eric dushaka kuzarinda dupfa tumeze gutya kubera ko twanga kubabara kugira ngo ibinure bigabanuke. Eric sorry ariko me and Luke, we would probably die being like this because we don't want to take in the pain and reduce the fats in our bodies. Icyo kintu mwacyumvishije twibukiranye kingije twibukiranye ngo ubu ngubu ibintu abantu bakubwira kugira ngo ubyumve jya ubihuza n'akantu wagiye uhura ubya byose mwese. Hari umuntu wakubiswe mu rugo wigeze akantu kose ibya byose kakubaye hari umunsi barakukubwiye ntiwakumva. Ubu kugira ngo ibintu bizavugirwa ahangaha ibyo ba pastor bazavugira ahangaha uzabyumve jya ubihuza n'ibyo ariko sibyo. So you need to connect things that you learn from here with your past experiences. Probably there were some that were beaten while in young age. So get to connect things that the pastors and everyone will tell you with something that happened. So yenda ubwo turi kuganira ku cyo mwifuza kuba reka n'icyo mwifuza kuba ntikibe kuzakora abandi ahubwo mwebwe kiba ari ikintu mwifuza kuzakora mukageraho ubwanyu ahubwo mukigeza ku bandi kwikorera. So in this career guidance, let you not wish to only work for others, but wish to work for something that will serve you as an individual. Iyo uri gutekereza icyo uzakora wiga kugikora abandi ubwo n'ubundi kuba umugaragu w'abandi. So if you want to be working for others, you're becoming their servants. Yenda reka kwa ko turi kugana hano harimo n'urubyiruko rutandukanye ndajya ngenda mbivanga ubu buzima mu Rwanda ubu bintu biragoye pe. So to incorporate the other young ones who are here, so in Rwanda nowadays things are becoming more difficult. Bisaba imbaraga zidasanzwe kugira ngo ugere icyo ugeraho. So it requires extra strength for you to achieve something. Icyambere ubu tugeze igihe mwega mwacyafite amahirwe no kwicara ugafata niba uzi kwandika ugafata agapapuro ukareba intege nke zawe ukiga kureba intege nke zawe n'imbaraga zawe aho ziri. So nowadays maybe for some of you it is easy because you can easily identify your strengths and weaknesses. Wamara kureba intege nke zawe reka dufata ikintu cyoroshye yenda kubiga cyo kinabe n'umukoro. Niba uzi ko wiga ukaba nta rurimi uzi kuvuga neza. So let's take an easy example, like for those who are going in classes, languages. If you are studying and you know that there is a language you do not master well, umenye ngo nta bizagorana kugira ikintu ugeraho.
So just know that it will be difficult for you to achieve something. reka ibyo hita mbihuza n'urugero nashaka kuvuga. Let me connect this with an example I wanted to give you. niba ushaka kugera, niba uvuga ngo mu buzima bwanjye hari ikintu ushaka kugeraho, banza utinyuke no kuzajya ubwira abantu mu cyongereza cyangwa mu gifaransa baguseka ariko ugakomeza ukajya ubivuga ejo ntucike intege. So if you want to achieve something, just try to approach people either speaking French or English, people laughing at you, but you keep persevering while talking to them. Yari urugero navuga ngo nabura niba no kugira ngo uzagire icyo ugeraho banza unatinyuke urebe. Hari ubwoba tujya tugira, murabona nk'ubu kugira ngo umenye ururimi nuko uzaruvuga, kugira ngo uzashobore kuvuga ururimi uraza ukaruvuga abantu bagatangira bati ariko uyu yasaze none bagahita ko bigendera. Ariko nurenga ubwo bwoba ukarenga uko bati ngiye intego mfite niyo kugira ngo menye kuvuga ururimi, ukajya urubavugisha ababishaka n'abatabishaka, sibyo, abaguca intege n'abagushyigikira, ariko ugakomeza ukabona urwo rugendo wakomeje, uzamenye ngo nicyo wifuza kugeraho uzakigeraho. So for you to be able to master a language, you need to speak it. You need to talk to people, those that are willing to listen to you or not, but you need to keep on continuing. You need to step and overcome that fear. That's how you'll be able to achieve. Reka twiherere kuhagurutse iminota rangiye. Okay. Reka rero twihe umukoro ku cyambere cyo nkatwe tukiri urubyiruko tumenye ibintu bibiri, tumenye ngo kugira ngo nzagire ikintu ngeraho, icyambere nuko ngira ururimi rure international, menya kuvuga, kandi kugira ngo umenye kuvuga ururimi pe ni ibintu biba bigoye, bisaba ubyimenyereze, ubigire umuco, nubwo habamo ingorane nyinshi, izo ngorane uzirenge, abaguca intege, abavangura umwirasi, ibyo byose ubishireme ubirenge kugira ngo uzashobore kugera kuri icyo kintu. So first, as a young generation, for you to be able to achieve, first you need to know an international language. People will laugh at you, some people will say you're becoming arrogant, but you need to overcome all that and be able to make it. Icya kabiri ni ugutekereza ikintu wazakora kandi ukajya utangira kugihe buri gihe wihata icyo kintu, niba wifuza kuzageraho gutangira kugikora ubu ngubu, ugenda ureba icyo bisaba, ukiga, ukagishyiramo imbaraga cyane. So, and then you also need to look into what do you really want to get, what do you want to do, and step by step learn what is required, what are the requirements, what are the needs for me to be able to complete this. Icya gatatu ni ugushakisha amakuru. And then the third thing is to look for information. Mu by'ukuri nubwo ubu wavuga ngo nta kazi kariho, nubwo wavuga ngo biragoye, ariko amahirwe menshi yo arahari. So you might say probably there are no jobs available, it is difficult, but yet there are very many opportunities around. Ubisi reka tubare nk'ubu nabura mu bantu mwese ko muri aha ngaha, haba abakobwa n'abahungu, ninde uvuga ngo nabura ibyo kuzagira business inshinga, ibyo akazi nzakora, ibi ngibi kwa ko byo bizatwara umwanya, ariko reka mbe nanakora siporo, sibyo, cyangwa siporo, niga gucuranga, niga kubyina, niga taekwondo, niga kwirukanka, ibyo bizajya byunganira mu gihe ninde ujye bikoraho. So are there people here, even though they don't have jobs yet at the moment, but are there people who are invested into sports, learning new things like taekwondo, dancing? Are there people that are doing such things here? So bampaye iminota mikeya cyangwa kubera n'ibintu byinshi bihari byiza byo kuganira biri gutuma mbivanga, ariko reka mbinginga, reka bavuga ngo hari ikintu nababwira cy'ingenzi, reka mbinginga mbasaba ikintu kimwe gusa. I'd like to request you something in the time that I'm given. Icara mu buzima bwawe kandi wicara uvuge ngo ni iki kintu nshaka kuzaba cyo. So state and think of who you want to become. Wandike ibintu bitatu bine ibyo bintu bisaba. So write 3 to 4 things that are required for you to achieve that. Noneho umunsi ku munsi ujye uhora ubikora. And then on a daily basis work on those things. Reka noneho dufate ubu abantu barangije, ni bande badafite akazi hano barangije? Who are the people who do not have jobs and have completed school? Okay, egera hano imbere tuvugana gakeya. Please come here. Ubwo ari na mwene data. Aninde nta mukobwa hano udafite akazi? A lady who does not have a job, a girl who does not have a job.
So akazi karabuze pe ariko turagira ngo kuko uri kumva ibyo byose agomba kuzabona akazi cyangwa agomba kugira ikintu akora none He will have a job or get something. Aratubwira guhera mu gitondo kugeza nimugoroba kugira ngo azabone akazi cyangwa agahange ikintu abari gukoraho. So he's going to tell us in 1 minute for him to be able to get a job or do something from morning up to evening. What is he doing? Tell us about your life. Be honest. Okay, murakoze. Thank you. Musanzwe intego yanjye cyangwa ikintu nifuza kuzageraho no kuba umustar ku isi hose. So my goal is to become an international star. Rero icyo mbikoraho nta kindi no gutuza. So what I do is have a calm attitude. Ngakora imyitozo nyine y'ibintu ya career yanjye nkaririmba cyane kurushaho nkabyina kurushaho. So I sing a lot, I dance a lot. Yes, nuko umunsi wanjye ugenda pe. That's how my day goes. Maze kwandika nk'indirimbo zingahe? How many songs have you written? Ahubwo mfite indirimbo nka 7. I have like 7 songs. Okay, mwabyumvishije? Have you listened to him? Uwundi muntu udafite akazi nawe waduha ubuhamya? Is there another one who can give us a testimony? You can also tell us it has really refused. Nanjye target mfite niyo kuzaba umucuruzi. Narize narangije nize ndihirwa na leta ariko ntago mfite target yuko ariyo zamana akazi nanjye nzihangira imirimo nikorere. So abana gora ndipendingira kuri leta. So I've completed my studies. I've studied under a scholarship. I want to become a businessman, so I will look for my job on my own. Ubu nyine tubwire kugira ngo uzamucuruze guhera mu gitondo kugera nimugoroba ubikoraho iki? So for you to be a businessman, what do you do? Nyuma yuko mvuye ku ishuri nabonye akaraka. Leta amakaraka ko gukoresha abantu bo mu cyiciro cya mbere gukora ibintu by'imihanda. So then after nyuma yuko mbonye ako kazi nabonye duce ndizigama ubwo ntangira kuba nacuruza se ntago biri kugenda neza 100% ariko mfite intego ko bizagira umumaro. Arakoze. So he said he started supervising people who work on the roads and he got some money and then he invested into a small business. Though things are not going well, but he believes things will go well in the future. Abantu badafite akazi mu byukuri nubuna udafite akazi cyangwa nta kintu uri guhanga ukabona nubundi guhera ubyuka nubundi ubyuka saa 2 donc abafite akazi babyuka saa 12 wowe utagafite ukabyuka saa 2 saa 3 uzamenye ko nta kuzigera ubona. So if people that have jobs wake up at 6 and then you who do not have a job and wake up at 8, no, you won't get a job. Nubona nta kazi ufite uzava ngo abagafite babyuka saa 11 sibyo? So if you don't have a job and you know that people who have a job wake up at 5, wowe uzabyuke saa 10. You wake up at 4. Nubona nta kintu ufite cyo gukora ufata uvuti ngiye kwirukanka ngende n'amaguru ndataha saa 11. So if you do not have anything to do, wake up, go do sports or walk and then come back home at 5. Ugenda utekereza ngo niki gigomba gutuma ejo ntazongera kuvunika uyu muruho kugeza mbonye akazi. Mu magambo bivuze bishatse vuga ko ugomba kubyuka mu gitondo ufite ikintu uri gukora kubyo gushaka akazi cyangwa kugahanga. Hari amahirwe hari nubwo mama bivuga amahirwe arahari yo kubona akazi no ugashaka ariko tubyemeranye kwa ko ngiye gutanga mikoro tubyemeranye ntabwo dufite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuguhanga akazi cyangwa kubona akazi. Urugero ntacyo translate. So we do not have the capacity to either create a job or to look for a job because there are very many opportunities around here, but we need to always wake up thinking of what to do and how to make it. Muri make ikintu kizakubwira ko wabuze akazi neza uzavuye ngo ubumenyi mfite abandi bantu bose muri iki gihugu badafite n'ubu ngubu none nabo buranya akazi.
So if for you to know you've lost an opportunity to get a job is you have knowledge, you have some skills, but if you're not using it, then there is no opportunity for you. akanyuma soza Diane The last thing as I conclude- mu buzima bwawe uri gushakisha imibereho ntuzajya wita ku bandi bantu. So do not consider other people's opinions while looking for a life. Uyu nguyu umwana wa Diakoni Charles ubu ngubu ashobora kuba yenda yavati ngiye sindi bukora ikiyede. So maybe Deacon Charles' daughter would say, probably me, I won't go on a construction site. Ariko ngewe sibyo niba nzi ko kubera ko nabura mu gitondo ashaka kujya gukorera aho papa wari gukorera. But maybe in the morning she can go work at her father's office. Undi kubera icyo adatekereza ngo nge uwagenda nkakora ikiyede aho kugira ngo abantu bazanseke imyaka 5 banseka amezi 3 yo gukora ikiyede ariko hazagera aho bingeza. But maybe you can go and be a mason and people would laugh at you maybe for 3 months, and maybe in the 5 years to come you will be somewhere. Ntimugasuzugura akazi. Don't despise any job. Kandi mushakisha amahirwe yo kwimenyereza kugira ubumenyi. But look for opportunity to get skills. Muri ibyo byose mugerageze kugira imico myiza no kuremamo icyizere gituma abantu babizera. And please have good morals and also inviting respect and trust from people. Murakoze. Thank you.